Good morning, students. Today in this video, let us understand how to compute the taxable turnover for GST purpose. So in the last video, I had worked out two problems on computation of aggregate turnover. So aggregate turnover is nothing but the total turnover of the SSE, depending upon which whether we decide whether he has to go for registration or not. Right? What is taxable turnover? Taxable turnover is that turnover of the SSE upon which he has to pay GST. ಯಾವ ಟರ್ನೋವರ್ ಮೇಲೆ ಅವನು GST ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದ ಡೀಲರ್, ಆ ಟರ್ನೋವರನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟರ್ನೋವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ aggregate turnover, all items may not be taxed. Okay, because see, in aggregate turnover we have included exempt supplies also. Even though it is not taxable, we have included, but it is not taxable. It is not taxable turnover. We are not taking exempt supplies while computing taxable turnover of the SSE. So here you can see the format of computation of taxable turnover. Okay, format ನೋಡುವ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಐಟಮ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 6 ಕಾಲಮ್ಸ್, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, IGST, okay, CGST, SGST and UTGST. What is IGST? Integrated GST. CGST, Central GST. SGST, State GST, and UTGST, Union Territory GST. Right? Yes. So here now why we have put 4 columns? Because we are taking each and every transactions individually and we are thinking under which tax is applicable for that particular transaction. So let us take up the first one now. Here, supply of goods between two states. When there is supply of goods between two states, say for example from Karnataka to Kerala or Karnataka to Andhra Pradesh, this is the transaction or the supply between two states. So as I told you before, the transactions or the supply between two states attracts IGST, integrated GST. So GST apply ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ GST apply ಆಗ್ತದಲ್ಲಿ integrated GST. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ S ಅಂತ ಬರ್ದೇನೆ. S ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ IGST apply ಆಗ್ತದೆ. CGST, SGST, UGST ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ. Right? The second one is that branch transfer between two states. See, under GST, supply includes branch transfer also. For example, one company has one branch in Udupi and another branch in Coimbatore. So the head office orders for supply of goods from Udupi branch to Coimbatore branch. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಸಹ GST ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಪ್ರೇಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಅನದರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಗುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ GST. ಸೊ ವಿಚ್ GST is applicable here? Because it is between two states ಆದ್ರಿಂದ IGST is applicable. Right? Okay. The third one is that goods supplied between two union territories. It may be between two states or two union territories or one state and one union territory. ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಾಟ್? IGST. Okay, next one is fifth one. Fourth one is similar. Okay, fifth one, let us come to this point. Fifth point, supply of goods and services within the same state. So two places, both the place of origin as well as destination, if both the places are in the same state, ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ, ಸಪ್ಲೈ ಆದರೆ, ಆಗ ಅದು ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ CGST, ಸೆಂಟ್ರಲ್ GST ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ GST ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ GST ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 18% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ GST ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 9% CGST ಆಗಿರ್ತದೆ, 9% SGST ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ IGST ಅಪ್ಲೈ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 18%. ಈಗ ರೇಟ್ ಅಂತ ಆದರೆ 18% ವಿಲ್ ಬಿ ದ IGST. ಅದೇ CGST SGST ಆದರೆ 9% CGST, 9% SGST. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, supply of goods and services within the same union territory. Okay, it may be within the same state or within the same union territory. Within the state, within the union territory ಆದರೆ it will attract CGST and what? CGST and UTGST. because state ಅಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆದ್ದರಿಂದ it will attract CGST and UTGST. The seventh one is that purchase of goods and services from unregistered dealer in the state. See,
when we purchase, when the dealer makes the purchases from unregistered dealer. Who is unregistered dealer? The dealer who is not registered under GST Act. ಈಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡೀಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೀಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡೀಲರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆಗ ಅವರ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 40 lakhs ಎಕ್ಸಿಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು GSTಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರು ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಗುಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ದ ಡೀಲರ್, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್, ನೀವು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಅದು ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆದರೂ ಸಹ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ನೀವು GST ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಸಪ್ಲೈಯರ್? ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್. ಅವನು ನಿಮಗೆ ಗುಡ್ಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾನಲ್ವಾ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡುವ ಕಾರಣ ದಿಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ mechanism. I have already explained this many times, reverse charge mechanism. So here it is purchases from unregistered dealer and it is taxable under reverse charge mechanism. Adrinda illi within the same state, adrinda here 7 point, yes, it is same within the same state, adrinda it will attract CGST and SGST. I hope this is clear. But please do remember one point. This is not included while computing aggregate turnover. This is the exception. We take all the items except reverse charge mechanism while computing aggregate turnover. I hope this is clear. Yes. The eighth one is that purchase of goods from outside the country, import. ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಯಾವ GST ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? It applies, it attracts what? IGST. Then the ninth one is that supply of goods outside the country, that is export. ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್? IGST, ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ GST. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಈಗ ಇದು 0% ಅಪ್ಲೈ ರೇಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. 0% ಅಂತ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, GST ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಈಗ GST ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. GST ಇದೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 0 rated, no tax. Okay, the 10th one is that supply of goods and services to EOU, SEZ, FTZ, EHTP, STP, etc. So ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಕಾನಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು. These are the units which invite special attention and special subsidies by the government. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಕಾನಮಿಕ್ ಝೋನಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಕಾನಮಿಕ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಆದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮೋರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. Therefore, there is no tax on such supplies. Adrinda, when we supply goods to what SEZ irbodu, EOU irbodu, we are not collecting tax from them. Avarinda tax collect ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the supply to EOU, SEZ are equally considered as what? Exports. ಯಾವುದೇ ಗೂಡ್ಸನ್ನು SEZ, EOU ಅಥವಾ EHTPಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ GSTಯಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ 0 rated. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು ದಿಸ್ ಈಸ್ 0 rated, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? 0 rated. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್ 11th one, purchase of goods and services from SE developer. So ಇಲ್ಲಿ please note the difference between 10th point and 11th point. 10th point ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10th point ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ದ ಡೀಲರ್, ಯು ಆರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು SEZ. ನಿಮಗೇನದು ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಲ್ವಾ? ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ, ಬಿಲ್ ಮಾಡುವಾಗ GST ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವಲ್ವಾ? ಆದರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ? SEZಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ SEZ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. 0 rated ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬಿಲ್ ಮಾಡುವಾಗ GST ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆ ಫುಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ವರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆಯಿತಾ? ಆದರೆ ನೀವು ಅದೇ ಗೂಡ್ಸನ್ನು SEZದಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಲ್ಲ. ಆಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು GST ಕಟ್ಟಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ GST ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೂಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಪೇ GST? ಹೂಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಇಟ್ ಈಸ್?
because we are paying. Yakante, just think again, you are purchasing goods from SEZ developer, so you have to pay for the products. So while paying for the products, you have to pay along with GST. That is also considered as what here? Reverse charge mechanism, because SEZ or EOU, they are not liable to collect any GST, because for the time being they are zero rated. Therefore, when you supply the goods to SEZ, you need not pay any you not levy GST, but when you purchase the goods from SEZ, you have to pay the GST. So it is taxable turnover ge part ಆಗ್ತದೆ, consider ಆಗ್ತದೆ. And the last one is that supply of goods to a job worker. When you supply the goods to a job worker, I have already explained what is job worker. It is not at all supply. Okay. So after learning this much, let us work out one problem. So whatever cases maybe you get in the illustrations, which will be among these only. ಈಗ ನಾವೇನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವ, ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಕೇಸಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಮೌಂಟ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ problem. Sherin Private Limited is having its business units at Bangalore and Ahmedabad. So Sherin Private Company has two business units. One is at Bangalore, other one is Ahmedabad. It has service outlets Udupi and Mangalore also. Mangalore inda Udupige service outlets saha ide. From the following information, calculate the aggregate turnover. Nodi ee problem ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? We have to calculate aggregate turnover as well as taxable turnover. Okay, the first one, let us see. Sold goods from Bangalore unit to dealer at Delhi. So it is a transaction or the supply from Karnataka to Delhi. So within the state or between the states? It is between the states. Between the states ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಳ್ತೇವೆ. See this format like this. Here the format, see. Computation of aggregate turnover and taxable turnover. We have written serial number, particulars ಅಲ್ಲಿ question ಏನು ಅಂತ ಅದೇ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. We have put two columns here, three columns. One is aggregate turnover, right, and the taxable turnover. Taxable turnover ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು IGST and SGST. Another one is that CGST. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಚೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ IGST and CGST and SGST, this should come this side. Okay, so that is alignment mistake while uploading the file. Okay, so first one, see, first one, sold goods from Bangalore unit to a dealer at Delhi. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ? Whether interstate supply is included in aggregate turnover or not? Yes, it is included in aggregate turnover. ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೊದಲು ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್? It applies what? IGST, CGST, SGST ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ it attracts what here? IGST, integrated GST, because it is between the states. The next one is that, see the next one, sold goods from Bangalore unit to dealer at Dharwad. ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಶುಡ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ? ನೌ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್? Yes, it is taxable because it is supply, right? It is supply, so it is taxable and it attracts CGST and SGST, right? Okay. The third one is that supplied goods from Ahmedabad to UK. ಅಂದರೆ ಏನಿದು? ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಝೀರೋ ರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆದರೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ವಿ ಟೇಕ್ ವೈಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, exempted sales, nil rated sales ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್, ರೈಟ್? ಎಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ವೈಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಯಾಕೆ? ಅದು 0% ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಉಡುಪಿ ಯೂನಿಟ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಹುಬ್ಳಿ. ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎರಡೂ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಉಡುಪಿ ಟು ಹುಬ್ಳಿ.
ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಆದರೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್ಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? CGST ಆ್ಯಂಡ್ SGST. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಭು ಎಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದು? ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಬಟ್ ಇವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ turnover, but there is no tax. I hope this is clear. The difference between aggregate turnover and taxable turnover. Aggregate turnover is total. Taxable turnover means the turnover upon which you have to pay the tax. So it is not applicable. Sixth one, supplied goods from Bangalore unit to SEZ located in Delhi. See, please note this point. We have supplied the goods from Bangalore to SEZ. SEZ ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಯು, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್, ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟರ್ನೋವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್ supplied goods which are exempt from tax from Ahmedabad to Dharwad. So ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಆದರೂ ಸಹ ಯಾವುದ್ರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದೆ? ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್, ರೈಟ್? Next one, stock transfer from Bangalore to Ahmedabad. The goods are transferred from one branch of Bangalore to Ahmedabad. So branch transfer is included in aggregate turnover and it is also taxable between the state. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಗ? IGST. Okay. The ninth one is that stock transfer from Bangalore to Udupi, it is included in aggregate turnover, but it is not taxable because same state ಆದ್ರಿಂದ stock transfer ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದರೆ there is no tax. And the last one is that total IGST and SGST collected by the company, it is not included in aggregate turnover as we discussed earlier in the last video, and it is also not taxable because it is not turnover as well because it is a GST collected. So after doing this much, we add the each and every column total, we find out the total, and the total aggregate turnover we have got 45 lakhs. The turnover, taxable turnover, which is taxable under IGST is 14,50,000 and which is taxable under SGST is 2 lakh. So the dealer has to pay the IGST on 14,50,000. He has to pay CGST and SGST on 2 lakh. Whereas 45 lakh is not taxable. It is aggregate turnover which is determined for registration purpose. I hope this is clear. So here in this video we have discussed what is taxable turnover. Taxable turnover ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಟರ್ನೋವರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸಪ್ಲೈ ಮೇಲೆ GST ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟರ್ನೋವರ್ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಅದು IGST ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದರೆ CGST ಮತ್ತು SGST ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಝೀರೋ ರೇಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ GST ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ವೆರೆಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ aggregate turnover because aggregate turnover includes all transactions whether it is taxable or not taxable. I hope this is clear. Please comment your feedback through the comment box or you can also ask the doubts if you have. Thank you.